네, 영킴 이사가 돌아왔습니다. 네, 하와이 휴가 5일 동안 탈출했습니다. 하와이를. 네, 근데 하와이 딱 가자마자 뉴스가 딱 터지더라고. 마우이 섬. 나는 전혀 모르고 있었어요. 전혀 모르고 있었는데 네. 갑자기 그 우리 부팀장님께서 메시지가 왔어 챗으로. 괜찮으시냐고. 내가 그러니까. 뭔 일이냐고. 근데 일어났는데 보니까 뉴스에서 이제 난리가 났더라고요. 네. 그때 안 그래도 우리가 도착하자마자 하와이에서 바람이 굉장히 많이 불었어요. 왜냐면 그 밑에 허리케인 하나가 이렇게 좀 지나가고 있는 과정이었기 때문에 거기다가 그 이제 불이 시작이 되니까 그 마우이 섬에서 불 피해가 굉장히 컸더라고요. 거기에 있는 저랑 이제 방송 쪽에서 한 15년을 같이 일을 한 동생이 거기서 이제 살아요. 하와이에서. 예, 그래서 그 친구가 다 세팅을 해줬는데 그 친구의 친한 고등학교 친구도 그 집하고 모든 재산을 다 잊어버렸다고. 아이고. 그래가지고 그때 그 GoFundMe 페이지에다가 여러 가지 이제 도움을 요청을 하고 있었더라고요. 예. 그래서 그 하와이에 있는 분들 이제 많이 피해를 보시는 분들이 많은데 좀 빨리빨리 이제 그 구출할 사람을 구출을 하고 좀 이제 행방불명이 모르는 사람들을 찾게 되길 바랍니다. 네, 복구 작업이 이렇게 잘 진행됐으면 좋겠어요. 지금까지 96명이 사망하고 1000명 이상이 이렇게 실종된 것으로 그렇게. 그러니까 보도가 하와이에서 됐는데요. 갔다 오면 좀 이렇게 좀 기분 좋고 이제 좋은 소식을 가지고 와야 되는데 하와이안 티만 입고 오고 네. 결론이 이제 거기서 이제 너무 그러니까 그 뉴스가 안 좋게 나오고 그러니까 있으니까 하필이면 지금. 또 하와이 잠잠하다가 근데 어쨌든 영김 이사가 큰 뉴스를 들고 온 근데 것처럼. 저는 아니 나는 거기서 커넥션을 할 수가 있었어요. 나는 거기서 연결해가지고 우리 방송을 하자고 했는데 사실 난 다른 섬에 있어가지고. 그러니까 그렇다며. 오아후. 아니 사진을 보니까 너무 이렇게 그 극과 마이크로소프트 월페이퍼처럼 아름다운 이 바닷가에 있어가지고 좀 이게 안 맞는 것 같아. 거기랑. 아니 하와이를 마우이 섬하고. 저는 하와이에 관심이 없었어요. 왜냐하면 몰디브도 가보고 뭐 보라카이라든지 이런 그 다른 섬나라도 많이 좋은데 많이 가봤는데 가봤네요. 예. 그 하와이는 되게 비싸고 비싸긴 비싸죠. 너무 비싸. 예. 근데 비싸고 그리고 또 이제 더 싸게 더 즐거운 칸쿤이라든지 아니면 플로리다 가서도 그만큼 즐길 수 있다라고 얘기를 해가지고 네. 안 가고 있었는데 이번에 우리 딸이 가자 그래가지고 한번 갔는데 오히려 딸이 좋아하는 것보다 내가 더 좋아하는 거야. 딱 내 스타일. 내가 그 중학교 때부터 미국에서 살면서 베니스 비치하고 세나모니카에서 서핑을 많이 해가지고 그때서부터 잡지를 보면은 항상 그 North Shore 거기에 오아후 섬에 있는 North Shore 거기가 와이메아 베이 하고 또 거기 반사이 파이프라인 하고 여러 가지 그 서핑 스팟으로 굉장히 유명해요. 거기가 약간 성지예요. 서핑의 성지. 거기도 다녀왔다면서요. 거기도 다녀오고 서핑 좀 하고. 거기도 이제 거기서 무슨 사업을 하면은 거기서 이제 살 수 있을까 살면서 또 보니까 하와이를 좋아할 것 같았어. 왜냐면 가기 전에는 가기 싫어 정말 그냥 어쩔 수 없이 가는 거야 휴가라서 가는 거야 했더니 되게 좋아하는 것 같아 하와이를. 그것도 그런데 그 앤젤라 나랑 같이 방송을 하던 그 후배 동생 앤젤라 thank you 그 앤젤라가 정말 세팅을 잘해줬어요. 정말 세팅을 잘해줘가지고 아주 편하고 좀 지치고 한 5파운드 빠지고 왔어. 후배가 어떤 후배죠? 방송 후배? 방송 후배. 후배. She's like my work wife. She was my work wife. 거기다가 또 애가 그 하와이 미스 코리아 출신이에요. 그래서 서울로 와가지고 그 우리 전 채널 아리랑에 이렇게 입사한 이후로 그때서부터 계속 같이 일을 했으니까 정말 I spent more time with her than my wife. 아니 진짜로. 왜냐하면은 하와이가 좋다는 사람들은 제가 알고 있는 그런 후배 중에 한 명은 하와이에만 8, 9년 연속으로 휴가를 거기만 가는 거예요. 다른 데를 안 가고. 그래서 그 정도로 좋구나. I understand. 비싸도 갈만해요. 바닷가가 몰디브보다 더 좋았어? 아니면 뭐가 좋았던 거야? 달라요. 그러니까 몰디브 같은 경우는 좀 이렇게 외진 곳에 있고 모래사냥이지만 여기는 좀 더 리프가 accessibility가 있고 좀 더 자연에 몰디브하고 비슷한 점이 있는데 accommodation이 좀 더 이제 그 편하죠. 몰디브보다. 몰디브는 그냥 거의 섬이야. 그러니까 메인랜드 와이키키에 있었던 거죠, 그러니까 와이키키에 있었는데 아마 노스 쇼어 쪽에서 시간을 더 많이 보낸 것 같아요. 거기 또 이제 진주만 그것도 진주만도 보고. 박물관도 있죠 거기. 박물관도 있는데 거기에 메모리얼 아래에 있는 그 sunken ship을 볼 수 있는 메모리얼이 있는데 그거는 그날 닫았어요. 바람이 너무 강해가지고 첫 3일 동안은 많이 못했어. 근데 하와이 좀 비싸긴 비싸지만 그래도 한번 가볼 만한 곳인 것 같아요. 저는 거기서 살려고요. 아무튼 이렇게 아니 살고 싶은 데가 많은 것 같아. 나중에 한국에 다시 돌아갈 거야. 하와이에 살 거야. 가는 데마다 그냥 나 여기 갈 거야. 저기 갈 거야. LA에서 LA에서 제일 살기 싫어. 제일 꼴찌야 지금. LA하고 날씨 비교하면 어때요? 날씨 여기가 더 좋지 않아? 하와이 덥지. 덥고 조금 거기 더 휴미드하지 않아요? Maybe just a little bit. 덥긴 더운데 아니 LA 날씨는 dry하고 근데 LA 날씨도 만만치 않게 휴미드해요. 요새 조금 그렇게 된 것 같아요. 올해 들어서 높아졌어요. 비가 많이 와가지고 그런 것 같은데. 근데 LA를 보면은 이 크라임하고 이런 문제들. 하와이는 없나?
하와이가 좀 안전하긴 하죠. 와이키키니까 없었겠죠. 네, 그리고 거기는 이제 아무래도 여행객이 많고 그 투리스트 랜드라서. 근데 좀 약간 지루하다고 그러던데 거기 살면은 여행으로 가는 건 좋은데 살기에는 좀 지루하다. 제가 왜냐면은 거기 한 수십 년간 산 분 얘기를 들어봤거든요. 거기 모르겠어. 근데 지금 말리는 거예요? 가지 말라고? 아니 지금 당장 아니고 아니, 한 70세 되면 가려고. 70세까지 살 수 있겠으나 모르겠는데. 예, 아무튼 이 하와이 필이 딱 납니다. 이 하와이 셔츠를 보니까. 예. 그래서 거기 가서도 자라려고. 이거 입으면서 이렇게 티 내고 다녔나? No. 아니 그건 완전 That's 촌탱, dude. 완전 촌탱. Everybody wears it. 나라면 안 해. 난 치아스 입고 다녔어. 그래서 나도 파나마 갔을 때 파나마 모자 안 썼어. 그러니까. 티 내기가 싫더라고. 그냥 난 평소처럼 입고 다녔는데 다들 내가 로컬인 줄 알더라고요. 이런 거 안 입으면 로컬인 줄 알아. 진짜. 이런 거 입으면 이제 여행. 이거는 나는 촌탱. 그리고 오늘이 또 저기 이제 방송 송출할 때는 이제 라이브로 나갈 때는 8.15 광복절입니다. 78주년. 예. 굉장히 의미가 있어요. 의미가 있는 날이며 해방된 그날. 네. 예. 한국은 벌써 광복절이 지나고 그렇죠. 있는 과정이지만 해피 광복절 to everyone out there. 예, 그렇습니다. 또 유튜브 링크로 올라갈 때는 하루 뒤에 올라가서 8월 16일 오후 4시 올라가는데 이건 송출분을 위해서 그렇죠. 저희가 미리 이렇게 사실 해피 광복절이라고 하기에는 좀 무리가 있죠. 그래도 해방한 거니까 굉장히 더 기쁜 거죠. 그만큼의 희생이 있었다니까. 그렇죠. 그런 희생한 분들에 대해서 한번 생각을 하고 역사에 대해서 좀 알아보는 것도 좋을 것 같아요. 예, 그렇습니다. 뭐 어쨌든 일본 제국이 이제 패하면서 그렇죠. 이제 한국도 이제 해방. 됐다고 할 수가 있겠죠. 그나저나 하와이도 진짜 일본하고 관련이 많죠. 많네. 일본이 이거 시비를 걸었잖아요. 하와이 통해 가지고. 거기 그렇죠. 일본 사람들도 많고 또 진주만 공격하고 또 가미가제. 가미가제는 이제 자기 목숨도 잃고서 다 이렇게 그 자폭이라고 그러죠. 예, 자폭을 했는데 제가 안 그래도 지난 주말 토요일에 저걸 봤습니다. 아펜하이머. 어땠어요? 아펜하이머 봤는데 추천? 3시간 영화인데 3시간 길이를 느낄 수가 있어. 재미없네. 그 느낄 수가 있는데 에디팅. 근데 제가 볼 때 전반적으로 크리스토퍼 놀란 감독 영화는 The Dark Knight 빼고는 이렇게 계속 박진감 넘치게 흘러가는 것 같지가 않아. 내가 볼 때 그 감독은 항상 이렇게 좀 슬로우한 것 같아. 셋업이 있죠. 이렇게 세팅을 하기 Dark 위해서. Knight하고 그나마 인셉션 정도. 인셉션 was good. 네, 그 두 편 빼고는 다 이렇게 좀 지루하게 진행되는 것 같아요. 솔직히 전 Dark Knight Rises도 재미없게 봤고, Batman Begins도 재미없게 봤거든요. 그래서 Dark Knight를 안 보려고 그랬어. 근데 누가 강추를 해가지고 봤는데 정말 그거는 내 인생 영화 중에 하나고. 근데 나머지 영화들을 보면은 좀 이렇게 던커크도 조금 이렇게 슬로우하다고 그러는데 모르겠어요. 난 그거 처음부터 끝까지 내 잘 안 스타일 봐가지고. 아니고. 그런 영화는 좀 별로. 그리고 지난번에 나온 테넷 같은 경우에도 저도 이제 보다가 말았어. 비행기에서 좀 봤는데 그냥 나름 그냥 괜찮았는데 이번 영화는 3시간 그 필을 다 느껴요. 네, 그리고 좋다는 거예요. 안 좋다는 거예요, 이게. 한 번은 볼만해요. 한 번은 의미가 있고 저기 아펜하이머라는 인물이 어떤 인물인지도 사람들이 알 필요가 있고. 저는 이제 아펜하이머 관련된 책을 그 전에 읽어본 적이 있었어요. 근데 이제 그 사람, 그러니까 저는 이제 아주 어렸을 때는 아인슈타인이 좀 관련돼 있는 줄 알았어. 원자폭탄 만든 것에 대해서. 근데 아인슈타인이 아니고 아펜하이머라고 나중에 이제 알았고, 거기 있는 그 멤버들 보면 과학자들 대부분은 아니지만 다수가 이렇게 공산주의 사상을 또 갖고 있는 분이 많았고, 아펜하이머의 전 엑스와이프도 엑스와이프였던 것 같아요. 공산주의자였고. 그래서 이걸로 인해서 결국에 아펜하이머가 시큐리티 클리어런스를 나중에 못 받아요. 그리고 그 내부에서도 이렇게 배신하고. 그런 스토리 각도로 볼 때는 재미가 있는데 한 번 보고서는 내가 볼 때 전부 다 이해하기는 힘든 것 같아요. 이 영화가. 2번 봐야 되네. 네, 근데 3시간짜리라서 2번 보세요. 저는 이제 그냥 한 번 보고 농담에 영화 홍보 같아. 네, 한 번 보고 그 줄거리 그냥 읽어도 될 것 같아요. 줄거리 읽어도 되고 거기서 이제 아니면 그냥 VOD로 봐가지고 다시 돌려가지고 한번 또 보면 되겠네. 로버트 다우니 주니어 뭐 저기 그다음에 그 킬리언 진짜 머피? 유명한 사람들 많이 나오잖아요, 그죠? 네, 킬리언 머피 맞아, 맷 데이먼 나오고 맷 데이먼이 원래 지금 커플 세러피 들어갔대요. 와이프랑 좀 사이가 조금 틀어졌나 봐. 근데 맷 데이먼이 커플 세러피 하면서 영화를 안 찍겠다고 약속을 했는데 근데 딱 한 가지 조건. 내가 한 가지 조건에는 내가 영화 출연하겠다. 그게 이제 변호사비 내주라. 아니 크리스토퍼 놀란 크리스토퍼 놀란 감독이 나한테 영화 출연을 직접 요청하면은 그럼 내가 그건 출연하겠다. 그렇게 와이프랑 그렇게 그 합의를 했대요. 그래서 출연했는데 거기서 이제 무슨 그 장군 역할로 나오는데 잘했고 킬리언 머피 연기가 난 되게 돋보였어요. 메인 캐릭터. 배트맨에서 스케어크로우로 나왔던. Right? 기억해요? that guy. 그 사람이 아펜하이머잖아. 그죠? 그 사람이 아펜하이머로 나와요. 그래서 근데 나는 안 볼 것 같아. 너무 지루해 벌써 얘기 들은 거. 그러니까 내가 보니까 김희사랑 나랑 약간 비슷한 것 같아. 그것도 지루하게 봤잖아. 저기 뭐지?
what was that? Sound of Freedom? Sound of 자유의 Freedom. 소리도 솔직히 저도 지루하게는 보긴 했어요. meaningful하고 의미는 있었지만 저도 솔직히 똑같아. 지루했어요. 영화는. 똑같아. 그러니까 난 크리스토퍼 놀란 영화는 솔직히 말해서 저는 제 스타일 아닌 것 같아요. 한국인들이 많이 좋아하거든요. 한국인 한인. 근데 나는 크리스토퍼 놀란 영화 그 감독의 그 필모그래피 중에서 그 메멘토 독특했고 메멘토 was good. 인썸니아도 나 극장에서 봤어. It was okay, but I don't think it was that great. 그 데뷔작. 난 다크 나이트 빼고는 정말 최고다 이렇게 강추할 만한 영화는 없는 것 같아요. 다크 나이트는 진짜 잘 만들었어. 그럼 내가 이거를 오펜하이머에 대해서 이제 마지막으로 이 질문을 던질게요. 거기서 이제 역사적으로 봤을 때 또는 이제 그 뭐 의미적으로 봤을 때 추천을 해요? 그러니까 광복절하고 연결되는 스토리인데 저기 그러니까 히로시마하고 나가사키에 터트리잖아요. 근데 이걸 이제 완성을 해요. 아펜하이머가. 근데 굉장히 바람둥이야. 근데 하여튼 그 스토리 막 나와. 하는데 막 하는데 이제 하여튼 개인적인 그러니까 결함이 많은 인물이라고 묘사를 하는 것 같아요. 그러면서 근데 어쨌든 그 천재죠. 천재인데 이제 그거를 다 완성을 했는데 바로 정부가 가져가요. 그 완성을 하고서 그리고 히로시마 나가사키 터트린다는 것은 그 영화에서는 모르고 있어. 아펜하이머가 나중에 이렇게 아는데 근데 하여튼 그 실험을 했을 때 이제 그 카운트다운 들어가잖아요. 그 장면 되게 스릴이 있어요. 카운트다운 했는데 그 딱 한 스릴 있는 씬 하나. 예, 그거 하나 스릴이 있는데 나가사키하고 히로시마 그런 거는 안 보여주죠. 터지는 건 안 나와요. 터지는 건 안 나오는데 그 이후 장면은 나오죠. 근데 이제 그때 트루먼 대통령이었죠. 네. 그 맨하튼 프로젝트를 이끈 게 이제 맨하튼 프로젝트라는 건 원자 폭탄 프로젝트예요. 닦아놓고 얘기해서. 그래서 그 아펜하이머가 이제 거기 리더가 되는 거, 디렉터가 되는데 이 사람이 이제 터트리고 나서 약간 좀 갈등을 많이 한 것 같아. 그리고 괜히 만든 거 아닌가. 예, 그리고 그 안에서도 그 과학자들 멤버들 중에서도 야 기왕 만들 거면 원자 폭탄 만들지 말고 수소 폭탄 더 센 거 만들 수 있다고 했는데 그거를 약간 좀 이렇게 멈추게 해요. 그 아펜하이머가. 근데 그 수소 폭탄을 만들자는 그 텔러 박사인 것 같은데 그 사람이 이제 이 사람은 문제가 있다. 그 미국을 약간 배반할 수도 있는 인물이라는 식으로 얘기를 해요. 왜냐면 그 당시에는 미국이 이제 러시아하고 소련하고 손을 잡았던 상황이잖아요. 그러니까 공산주의에 대해서 그렇게 막 사악한 존재처럼은 묘사가 되지 않아. 필요할 때는 그 당시에는 파트너. 그러니까 필요했던 파트너였던 거야. 경쟁자일 때는 에네미. 네. 근데 그 과학자들 중에서 공산주의를 옹호하는 분들이 좀 많았고 보니까 그 아펜하이머도 엑스-와이프 엑스-걸프렌드 그 여자가 이제 공산주의 멤버였고 당의 멤버였고 아펜하이머도 약간 그쪽에 좀 심패사이즈를 하고 있던 상황이고 사실 아인슈타인도 굉장히 급진 좌적인 사상이 많았대요. 그러니까 그때 과학자들이 다 그랬나 봐. 그래서 science, 예, religion. probably, yeah. 근데 이제 거기서 이제 아펜하이머가 갈등을 해요. 이렇게 나중에는 그러니까 한번 강연을 해요. 막 좋아하면서 이거 터트린 것에 대해서 처음에는 독일에 터트리지 못한 게 안타깝다. 그렇게까지 얘기를 해. 오펜하이머. 독일 사람 아니었어요 원래 아닌가? 독일 사람이 원자 폭탄을 만들었다는 아니었고 제가 알고 있기는 헝가리 쪽이었던 걸로 기억을 하는데 유대인이에요. 오케이. 어쨌든 유대인인데 오케이. 유대인인데 유대인인데 근데 그 일본에서만 터트린 게 아쉽다. 독일에서도 터트렸어야 됐다. 이렇게 얘기를 하는데 나중에 이제 보고를 받았나 봐요. 이게 어떻게 일본에서는 이렇게 그 원자폭탄 그 박물관에 인형이 있대요. 그러니까 원자폭탄이 터지면은 사람이 어떻게 변하는지 그거에 딱 근데 트라우마가 생긴대. 근데 그거를 들어서인지 이 사람이 이제 약간 그 moral guilt를 느끼기 시작한 것 같아. 조금씩. 그래서 트루먼 대통령하고 만나는데 I have a lot of blood on my hand 그렇게 얘기를 했어요. 그렇게 얘기할 수 있잖아. 근데 떨어뜨린 사람도 그렇고. 근데 근데 그걸 만든 사람이잖아. 근데 트루먼 대통령은 그렇고. 그렇게 반박하는 거예요. 네가 드랍시킨 거 아니야. 드랍시키고 명령한 건 나야. 그래서 그 말에 대해서 굉장히 기분 나빠해요. 그 영화 보면은 두 번 다시 이런 놈 데리고 오지 말라고 그래요. 그 영화에서. blood on my hand를 되게 싫어했어. 그 표현을. 그래서 두 번 걔가 그 아펜하이머가 그때 타임지 Father of Nuclear Bomb 해가지고 타임지 올해 인물로 이렇게 선정이 됐던 걸로 그게 이제 나오는데 그 타임지 표지. 근데 그 트루먼 대통령이 굉장히 기분 나빠하고 조사가 들어가고 어쨌든 반역할 기미가 보이는 인물로 이렇게 결국 그렇게 결론이 나죠. 그러면서 security clearance가 revoked. It gets revoked, and that's how the movie ends. 그때 보면 이제 Geneva Convention하고 여러 가지의 rules of conflict, rules of engagement가 있잖아요. 근데 핵폭탄 같은 경우는 히로시마 아니면 나가사키 같은 그런데 그러니까 정확하게 하면 뭐 원자폭탄이에요. 원자폭탄 nuclear bomb. 거기에 있는
그냥 사람들, 일반 사람들, 군사하고 아무 관련 그치. 없는 사람들이 많이 희생을 했잖아요. 그런 희생했죠. 거에 대한 이제 법에 대한 좀 I don't know 궁금하게 되더라고요. 그래서 거기서 그 정부, 그러니까 군에서는 그렇게 얘기를 해요. 지금 일본인들이 무조건 끝까지 싸운다. 얘네들은 항복을 안 할 거다. 그리고 일반 시민들까지 이렇게 그 군사 제국이었잖아요, 일본이. 그러니까 걔네들도 이제 자폭 테러를 계속 할 수가 있다고 얘기를 하면서 그렇기 때문에 이제 원자폭탄을 터뜨려야 된다고 그렇게 합리화를 해요. 거기서는 이렇게 해야. 근데 첫 번째 터뜨리고 항복 안 했잖아. 히로시마 터뜨리고 안 했어요. 나가사키 터뜨려서도 안 했다면은 일본 열도를 다 없애게, 제가 이제 그건 책에서 봤거든요. 일본 열도를 아예 다 없앨 생각까지 했더라고. 한 10개, 그러니까 계속해서 터뜨릴 건데 두 번째 터뜨리면서 정말 역사적으로 어떻게 남았을까요? 예. 그게 궁금해. 근데 두 번째 터뜨리면서 이제 그 항복을 했죠, 일본. 그렇죠? 그리고서 이제 한국도 그렇게 해방된 건 아니겠습니까? 그렇죠. 네. 맞죠. 예. 결국은 그러니까 어떻게 보면 아펜하이머하고 연결돼 있는 거예요, 한국도. 그렇죠. 예, 아펜하이머하고 절대로 그 우리가 해방돼서 생각할 수가 없어, 그 존재는. So 2 thumbs up. I would say thumbs up, thumbs down. Because sum up that it's good to know that history. 근데 봐라. 그 영화. 근데 이제 약간 보면은 dramatic effect 때문에 예를 들면 거기 아펜하이머가 아인슈타인하고 막 서로 논의하는 게 있어요. 그런 그 원자폭탄 뭐 그런 이슈에 대해서. 근데 그거는 지어낸 거라고 그러더라고, 마지막에. 둘이 서로 알고 지내고 그러긴 했는데 그런 막 다이얼로그 같은 역시, 거는 that's very 그건 지어낸 거. 그리고 크리스토퍼 놀란, he also said, 크리스토퍼 놀란 감독이 아인슈타인은 사람이 다 알잖아. 오픈하면 모르잖아요. 그러니까 그런 다 아는 사람 한 명을 이렇게 같이 엮으면 사람들이 좀 더 이렇게 좀 집중해서 볼 수 있겠다라고 생각을 그 대목은 이제 지어낸 건데, 이제 아펜하이머라는 인물 한번 이렇게 사실 책을 많이 읽지 않잖아요. 요새 시대는 사실 책이 많이 안 팔리고 특히 이제 한국에서는 책 많이 안 본다고 하더라고요, 보니까. 그래서 다 안 보는 것 같아요, 많이. 예, 그래서 이제 그런 영화를 통해서 이렇게 역사를 공부하는 거는 의미가 있지 않나 싶어요. 저는 그러니까 그 본 걸 후회하진 않아. 보고 나서 후회하는 영화들이 있는데 당연하지. 후회는 안 해요. 그러니까 예. 바비는 후회하고. 바비는 안 봤어. Did you watch Barbie? No. 바비는 안 볼 거야. 왜 봐, 예, 그걸? 바비는 되게 근데 그것도 얘기가 다르던데. 아니 나는 fine with it. No. 바비 원래 내가 말했잖아요. 켄은 원래 노숙자라고. He doesn't have a 예, car. 알아요. He doesn't 예. have nothing. 그냥 아니 바비만 근데 있어. 어떤 분들 봤거든요. 그 보수 지지자인데 이분은 딸 데리고 봤대요. 네. 좋아한대요? 이분이 아니라 자기 와이프하고 딸하고 같이 봤는데 그 진보 진영을 비꼬는 영화로 자기는 봤대. 이게 그럴 수도 있지. 그렇게 sarcastic하게 이렇게 비꼬는 걸로 봤다고 그러더라고. 그럴 수도 있지. 예, 그래서 사람들마다 이게, 그리고 거기 누구지? 그 브렛 있죠. 그 what's her name? 벤 셔피로하고 똑같이 생긴 여자애. 벤 셔피로하고 똑같이 생긴 여자가 있어. 그 데일리 와이어에서 일하는 여자인데 브렛이야. first name이. 하여튼 셔피로? No. 뭐 근데 나중에 사진 내가 보여줄게. 똑같아요. 근데 이분 같은 경우에도 바비 너무 재밌었다. 그렇게 얘기를 하더라고요. 정말 이 영화를 되게 좋아하시네. 근데 우리가 18분이 지났어 지금. 아니 뭐 내가 보니까 광복절하고 이제 아펜하이머는 이어지는 거네. 딱 보니까. 예, 우리가 엮으니까 막 이것저것 다 엮어지네. 하와이에서부터 시작해가지고 하와이 갔다 오고. 책을 안 읽는 요즘 세대가 책을 좀 안 읽는다고 말씀을 하셨는데 예. 제가 볼 때는 우리의 다음 게스트는 책을 많이 읽을 것 같아요. 그럴 것 같아요. GW를 다니는 그 political consultant 조지 쪽에서 워싱턴 이제 일을 하는 대학교. GW 하면 Poli-sci major? PR Polycom Business. Sean, Double major. 예. Yeah. Sean, why don't you introduce 예, yourself? Sean Lee 소개 좀 오셨는데 소개해 주세요. 예, 안녕하세요. Thank you for having me, Yeah. of course. So I'm going to be a current senior now. It's going to be my last semester as a full-time student, and then for the spring, I only have a couple 3 credits left, so I'll be part-time. So I'll be continuing like the current job I have and stuff. But right now, 성함 먼저 얘기해 주세요. 성함은 한국 이름은? 이시안이고요. 이시안? Yeah. 이시안? Yeah. 우리 진행자랑 우리 똑같네. 진행자 이시안이랑 똑같네요. Kind of 션이랑 시안이랑 조금 비슷하네. 비슷해서 시안 그래서 엄마 아빠가 그러니까. 옛날에 그렇게 Yeah, that's 그러시고요. cool. 예. 원래 여기서 태어나셨어요? 아니면은 그 이민 출신이신가요? 그러니까 한국에서는 옛날에 이제 한 2살, 3살 때 와갖고 it's like I've pretty much been 2살, 3살 때 여기 Yeah, 왔고. 오케이. 그러면 혹시 한국 시민권도 있나요? 그땐 그 이제 지금 이주국적이에요? 아직 영주권이죠 아직. 근데 영주권? 이제 하는 이제 프로세스를 해서 이제 곧 이제 한 6개월 사이 이제 아마 나올 오케이. 거예요. Still in the- 시민권이 yeah. 시민권이. It's still in the process of getting naturalized. So. 그러면 이제 한국 들어가서 F4 비자 받는 거에 대해서 어떻게 되는 거예요? 이제 뭐냐면 군대를 안 가는 예, 거잖아요. 그렇죠. 지금 그것 때문에도 지금 원래 한국 그때 그러니까 하이스쿨 졸업한 다음에 원래 가야 되는데 그 코비드가 터져갖고 이제 things got delayed. Yeah. 그래서 원래 the original plan was to 한국 가서 그냥 안 간 지가 한
한 이제 그때 freshman year high school 때 가고 못 갔어요. Really? Yeah. So it's been a while. Yeah, it's been a while. So Yeah, pandemic hit. yeah, so that's why you pandemic couldn't hit, so it's go. kind of so. My plan is maybe to go, of course, like after when I get naturalized and stuff, because I don't want to risk anything. 이제 가서도 왜냐면 괜히 이제 갔다가 또 이제 무슨 일이 생기면 안 되니까요. 이제 because our family was like that too. 그래서 아직 거기 할머니랑 다 친할머니랑 외할머니 그쪽에 있어갖고 원래 아직도 가족은 다 있어요. 근데 뭐 좀 사촌들이랑 이제 부모님이랑 다 여기서 사니까요. So we have like a mixture. Of 한국어 되게 잘하시네요. 예, 왜냐면 어렸을 때도 맨날 Korean을 speak하고 지금 근데 I think it kind of got a little bad compared to like elementary school, middle school. 근데 아직 왜냐면 집에서는 맨날 한국말을 쓰니까 이제 그 been, like, 한글 proficient. 학교, 뭐 한국어 학교 같은 것도 꾸준히 다니고 그랬어요. 부모님이 이렇게 등록시켜주고 그랬나요? 그러니까 그 elementary, middle school 때는 원래 다 미국 그런 학교에서 그런 건 없지만 이제 high school 때는 제가 그 이제 코리아타운에 이사 온다. 우리 West LA에서 먼저 살았었어요. I grew up there, and then West LA. yeah, West LA, like near the Sawtell area, near UCLA. 근데 이제 거기는 좋은 동네잖아. 노숙자도 없고. 그렇죠. right? 노숙자 지금 지금은 없더라고. 좀 이제 바뀐 이제 그때 한번 가봤어요. 그냥 저 친구랑 아직 UCLA Is there 다니는 homeless 친구가 people there 있어요. too? Yeah. Oh, there are. 근데 이제 뭐 they tell me like gentrification, things change a lot because of course compared to here, 아직 it's not It's better, yeah. but still I think they're kind of it's kind of being infected in those areas too. Okay. But Kind of because- going down. You're yeah. saying. But of course, quality-wise, where I'm yeah. from, Orange County, it's much better. Like at least like Irvine, that area. Yorba Orange County, Linda. where? So I'm in the Yorba Linda Bay area. Oh, So- so you're in a safe. Yeah, you're pretty like a good Nixon, place, yeah, right? couple blocks, yeah. Because Okay. it's much different. But going back, so when I was in high school, so I went to the school called here. It's called New Covenant Academy. It's here in NC. It's NC. It's like a couple blocks away. It's in Vermont and Private Westmoreland. school? Yeah, it's a Christian private school. Uh-huh. So I think even now, I think I strive better in a private setting, like with this current school I'm at, to compared to like a public university. So I think that's why that was like my first step to go to like a more private school setting, kind of changing the education and stuff because public school이랑 되게 비교하면 되게 차이가 나요. 그게 okay, 특히 막 뭐 빡센 거랑 이제 뭐 하는 거랑 이제 그 커리큘럼 자체가 이제 많이 바뀌어 갔고요. Of course, like now, since I'm almost graduating, of course it could change now. 근데 그때는 그 되게 컨트라스트가 되게 있었어요. That's why 그 middle school, high school을 가려면 그 원래 Pacific Palisades 가야 되는데 이제 그 high school을 원래 다 부모님들 다 여기 코리아타운 일하니까 이제 그 학교를 찾은 거죠. Okay. And then when we went there, we thought it was good and stuff and much better. That's why 이제 글로 이제 간 거죠. Sure. 그래서 그때 이제 그때서 거기는 이제 그 predominantly it was a Korean American school, so they offered Korean class. Oh, so you So, took Korean class. I took it for a year and then I did like Spanish, but of course that was then, and it kind of since I didn't like frequently speak Spanish too, so I think that's why it's lacking a little bit. But Korean, I think that a year. Taking a class, made a big difference. Because I think especially when you learn a language and you continue that, especially at an older age, then, there's a long-term memory, I think. 보통 이 GW의 그 조지 워싱턴 유니버시티에 한국 학생들이 꽤 있나요? 예, 지금의 한 아시안 자체는 한 10%가 되고요. Asian students. When I got admitted, it was about 한 10%. 근데 아마 거기서 한인들은 한 못해도 한 4, 한 5%, 한 4. 한국 유학생 한인까지 합쳐서. 예, 그렇죠. 유학생들. And 거기는 it's like Korean international students and then like just Korean Americans from other states. 그래서 그거 다 합하면 한 5% 한 좀 안 될 것 같아요. 한 4점 몇 점이 나올 것 같아요. 근데 of course, 제일 많은 건 원래 중국 유학생들 되게 많고요. 중국 유학생들이. 예, 좀 out of the Asians, I think. Yeah. 그 거기서 지금 그거 무슨 과죠? 지금은 이제 그 political communication, 뭐 PR 같은 거고 이제 비즈니스랑 같이 second major 해갔고요. 그래서 이제 그럼 뭐 컨설팅이랑 뭐 PR 메시징 같은 거 이제 다 디지털 같은 게 이제 너무 이제 크니까요. 이제 그런 걸 이제 더 이제 많이 하고 있죠. 이제 both classes, internship, work and stuff. So it's kind of been. 이 캘리포니아 교육을 보면은 되게 quite liberal, progressive하고 liberal한 그런 진보적인 진보 성향을 많이 가지고 있는 그런 교육 시스템을 가지고 있는데 프라이빗 스쿨을 다니시긴 했어요. 그 크리스천 스쿨. 그쵸. 근데 또 이제 LA에서 꾸준히 살았잖아요. 예. 근데 폴리틱스에 어떻게 들어가게 된 건지 그리고 좀 얘기를 좀 프리-인터뷰에서 얘기를 들어보니까 오히려 진보적인 성향보다 더 컨서베티브한 그런 성향을 가지신 것 같은데 그 백그라운드에 대해서 좀 알려주세요. 그래서 이제 처음에 시작했을 때 when I first started, even 거의 private school 다녔을 때도 it was mostly liberal, the area and stuff. 근데 Even the private school. I mean, the principal was, pretty conservative. Okay. I think he is still pretty conservative and leaning towards because I'm also a Christian too. So I think when you grow up in that kind of culture and family, it's kind of like you also kind of fit into that group, of course, since
I think it's Natural. who you communicate with and what the culture is, and I think just your surroundings is important because that's how you get influence. And of course, there could be good and bad, and it's your choice to take the right route and what your stances are. Of course, nothing wrong about being on that side or this side. 근데 이제 저는 이제 했을 때는 이제 왜 이제 컨서바티브 사이드 고르는 거는요. 이제 특히 하이스쿨 때도 이제 많이 봤죠. 저는 이제 그 audience가 예를 들어 뭐 클래스룸에 뭐 한 20 people이 있으면 저는 이렇게 꼭 I wanted to be like an outlier. I wanted to kind of not like intentionally, 근데 그냥 원래 그렇게 됐어요, 원래요. 왜냐면 하도 이제 이제 뭐 democratic 이제 liberal 같은 데에서 이제 살고 이제 더 이렇게 배우면요, you kind of want to know the out of the box too. 뭐 캘리포니아 말고 이제 다른 데 이제 뭐 other states, 왜냐면 I've been to other states and especially 이제 대학교 다니면 이제 you kind of know everyone when you network and stuff. 그래서 이제 그렇게 돼서 더 한 것 같아요. 근데 이제 하이스쿨 때는 이제 뭐 다른 이제 뭐 extracurricular 이제 그런 거 찾는 거는 다 이제 이 area가 다 이제 it's democratic, it's blue, because it was very hard to find one. 근데 뭐 Young Kim 아시죠? The congressman member and like Michelle Steele, like they were like the few ones that I reached out to and then I got in touch with. So 그때 that's why I got to work with them. And then I think 캠페인에서 So you worked on the campaign. oh yeah, of last Young year I Kim. helped out with Young Kim. Yeah, I know her personally. And then and because I know that even both Kim and Steele, they were in a very swing, district, even though it's Orange County. leaning Democrat area. both of them. Both of them. Especially like no, not Young. Young, Michelle's. 영은 작년에 보수 지역이 더 강한 지역으로 그렇게 선거구가 now, 바뀌어가지고, but Michelle, primary가 더 힘들 수도 있다 이렇게 yeah. 얘기를 했죠. 왜냐하면 그 when you looked 영김 의원이 과거에 이제 그 그렇죠. 트럼프에 대해서 뭐 지적한 것도 좀 있었잖아요. right? 그 absolutely. 선거법 관련해서. So yeah. So it's been that. 그래서 이제 those were like the couple like conservative involvements, but of course kind of getting my feet wet. I wanted to kind of like be more open about it and see. So it was more like during high school, it was more just like I want to know opening opportunities and kind of like learn. So it's like getting the experience. 근데 이제 college 오니까요, 이제 조금 이제 더 바뀐 거죠. So, I mean, DC is liberal too, but they have the DC is super super liberal. I think it's to be honest like 제일 리버럴한 데 있네요. 어떻게 보면. 그쵸. That's at DC, for right? school, our school is very. I mean, I think it's probably like close to like 90% liberal. But of course, if you find the right people and if you know, then there are people like that who align with me. But of course, it's kind of like it's just any urban city you go to, right? It's just 주변에 보면은 진보 성향을 가지신 분들이 더 많으세요? 아니면 좀 보수적인 마인드를 가진 사람이 많아요? I think mostly. Sometimes I think a mixture in there. I think DC는 it's like very. It's just that More left than here, Cali? It's like I would say more left, but it's like another like different category because you know how like DC is the capital. It's meant for like any like political related stuff. So I mean protests, affirmative action, Supreme Court. I think protest is like such a common thing. Every like 24-hour, 24/7 you see like on the street, whatever. But of course, like in DC, their homelessness is not as bad as here. I don't think any city can beat the city of LA, at least for. No, I think San Fran is beating us. What do you think is wrong with LA? Well, San Fran is beating, and Portland. I think those places. percentage wise, but number wise, LA, 왜 LA 아니면 그 샌프란시스코 이런 지역들이 이렇게 된 것 같아요. 이게 뭐냐면 보면은 한국 사람들도 우리 한국 분들도 보면은 대부분 사실 따져 보면은 우리 한국에서 온 그대로 보면 미국에서는 우리 거의 다 보수예요. 거의 다 보수적인 성향을 가지고 있는 사람들이에요. 그런데 보면은 다들 우리의 우리가 인터뷰한 사람들 전에 보면 스티브 강도 그렇고 많이 시티 카운슬이라든지 아니면 또 이제 정치 쪽으로 하는 사람들 보면은 다 민주당 쪽으로 선택해. 그렇지. Why do you see that? 왜 이런 현상이 있는 것 같아요? 그러니까 I think 이제 당연히 이제 이런 urban city 같은 데 보면 이제 하도 이제 it's like one party ruling everything, right? Especially California, like New York. 그래서 I think 그런 것 때문에 이제 same policy 이제 맨날 이제 뭐 election도 맨날 하면 맨날 result도 똑같고 이제 뭐 agenda도 붙으면 이제 just so many like repetitive stuff, right? You got the same people, same idea, same people doing it for like some sort of benefit for themselves. Because I think it's especially when it comes to campaign season, like a lot of people's messaging can be misleading. So I think 그것도 다 I think it's all PR tactics coming in. But because I think why cities like LA and San Francisco isn't repeating is because you have the same people all the time who are representing, right? And then they're always going to be like running for this and that, but that's only like temporary in my opinion. 그래서 이제 그런 것 때문에 이제 I think because of only like one idea, stance, and policies, it's just been continuing because it's not like you'll never like ever see a Republican mayor in LA, right? I mean, it's like that kind of stuff. So I mean, not saying like this side is perfect and this side is full of flaws. I think it's just because of like the redundancy that we've been seeing. 그리고 여기 있는 이제 공화당 성향 사람들, 보수 성향 사람들이 캘리포니아 많이 떠나고 있잖아. I think they're leaving the state. So it's 더 약해지고 있는 것 같고 그렇기 때문에 이제 그 legislature 캘리포니아 주 의회를 보면은
민주당이 슈퍼다수당 장악하고 있고 3분의 2 이상. 그러니까 여기는 이제 어떻게 보면은 lost cause 그렇게 봐요. 보면은 지금 뉴스 같은 데에서 뭐 트럼프라든지 나오면은 트럼프 지지자라고 하면은 모두 다 인종차별주의자 또는 그 misogynist, Yeah. 남녀 차별, 뭐 모든 걸 차별하고 싫어하고 그냥 그런 이미지를 지금 미디어에서 계속 그렇죠. 퍼뜨리고 있어요. 그렇죠. 근데 이제 주변에서 나 컨서베티브 성향을 가졌다. 그러면 욕 먹지 않아요? 아, 그치. 학교에서는 진짜 이제 말하면 되게 이제 조심해야 돼. 말을 왜냐면 해요? 말을 해요. 조심해야 되잖아요. 그러니까 저는 그러니까 이제 그룹이랑 있고 그러니까 뭐 college republicans에서도 멤버예요. 근데 이제 college republican들도 이제 보면요, of course college democrat보다는 훨씬 작죠 인구가요. 근데 이제 되게 두려워한 것도 있어요. 왜냐면 이제 완전 cancel culture, right? 이제 캔슬 컬처도 그렇고. 그렇죠. 예. 근데 공격을 당하잖아. 그렇죠. 공격 왜냐면 이제 it's like we don't have the numbers game, right? So it's like 우리가 뭐 팩트를 하든가 이제 뭐를 말하면 이제 그냥 그 말할 기회도 안 주고 이제 무조건 그냥 너는 그냥 Do they verbally attack or even physically attack? physically, I mean, just verbally. like, yeah, usually verbally. Physical, I mean, if it was physical, I mean, things would have got out of hand. Like for the protests, like they recently to the GWPD because of the whole, the Second Amendment stuff. Like they didn't want them to like have any, don't have any firearms carry, like kind of like banned, make GWPD. So they were like also, protesting and then signing petitions to the GW like administration school board, like to the president, to the higher up people about how they need to confiscate and then just ban firearms. 그래서 그런 것 때문에 이제 프로테스트 이제 한 것도 이제 많고요. 근데 이제 하도 이제 그런 무브먼트나 이제 그런 애들이 많아갖고 이제 또 그 위에 있는 사람들도 이제 별로 이제 완전 좀 더 두려워하는 것 같아요. 내 생각은요. Like they kind of also feel like there's a huge influence on that. 예를 들면 벤 셔피로라든지 벤 셔피로가 Yeah. 대학에 가서 막 이렇게 강연 많이 그렇죠. 하잖아요. 특히 캘리포니아 같은 경우. 뭐 찰리 크록 같은 사람이 뭐 찰리 크로크도 있고 터닝 포인트 USA. Yeah. 그런 행사에는 갔었나요? 이렇게 많이 그때- 하나요? 그런 보수 진영 그러니까, 행사들이 예. 많이 있어요? 많이 있는데 이제 언제는 이제 그 사람도 이제 워낙에 원래 더 바쁜 사람이니까 원래 언제는 이제 그러니까 그 커넥션이 되게 중요한 것 같아요. If you 이제 그 뭐 field revenue 이제 그런 사람을 이제 더 알면요 이제 더 I think it'll be easier to schedule them. 근데 그때 저가 오기 전에는 이제 한번 그때 온 것 같아요. I think it was like a couple years back pre-COVID and stuff. 근데 그때는 한 번 오고 이제 GW는 너무 이제 그런 게 있고 그러니까 이제 학교가 이제 그런 걸 별로 이제 막는 것보다 이제 전 별로 이렇게 싫어하는 이제 they're not really friendly environment to those kind of organizations or like those kind of people. 왜냐면 이제 뻔히 이제 그 사람들이 오면 이제 무슨 이제 뭐 reaction이랑 이제 무슨 이제 conflict가 또 있을 수 있으니까 이제 그런 것 때문에 이제 또 이제 그런 애들 눈치 보는 것 때문에 이제 그런 것 같아요. 안 오고. 그래서 근데 지금은 right now I'm trying to get Young Kim and Michelle Steele to speak for like CRs because I think they have a good 그러니까 결국 platform and 내가 stuff. 이게 좀 중요한 얘기를 했는데 결국은 Yeah. 본인이 이제 나도 이제 그런다. 본인이 그 보수적인 성향을 가지고 있어가지고 Yeah. 학교에서 자유롭게 말을 하기 불편하다는 거죠. 그렇죠. 이제 불편하죠. 근데 이제 어떤 이제 애들은 그러니까 불편한데 이제 어떤 내가 아는 친구들이 이제 좀 더 이렇게 since they need to stand up for what they believe in, of course, with because they have the First Amendment right to do that. If the other side could do it, then we also have another 그렇죠. part of it. It's like why is it the double 요즘 standard? Yeah. 시대가 좀 특이한 시대가 된 것 같아요. 그렇죠. 근데 우리 잠시 후 안내 말씀을 듣고 다시 돌아오겠습니다. 네. 지금 도착했어. 이제 픽업할 거야. 금방 가. 팁 달라고? 요새 무슨 특고도 팁 달라고 그러냐. 5불이면 되나? 얘 봐라. 더 달라는 거지? 얼마 더 달라는 거야? 1불? 2불? 그래 10불 준다. 아니 이 사람이 진짜 뭐하지 하는 거야? 도대체 팁을 얼마나 원하는 겁니까? 아니 음식값 계산 안 하셨습니다. 계산을 안 했어요?
죄송합니다. 와이프가 계산한 줄 알았어요. 아닙니다. 괜찮습니다. 이거 팁 안 주셔도 되는데. 수고 많으신데 팁은 그냥 받으세요. 감사합니다. 또 오세요. 팀 얘기 나와서 그러는데 팁? 팁. 팁이- 팁은 어땠어 하와이? 아니 세일스 텍스가 낮으니까 팁은 그렇게 큰 부담이 안 되고 you're right. 어떤 호텔에서 밥을 먹었을 때 거기서는 7명이 가니까 자동으로 19% 서비스 차지가 들어간다고 해가지고 그게 팁으로 가더라고요 결국은. 자동으로. 그거 다 좋은데 10%도 모자르더라고요 이제. 내가 돈을 주고 딱 10% 체인지가 남을 것 같아가지고 딱 이렇게 주고 나중에 이제 나오면은 그때 또 이제 팁을 더 남겨가지고 15%를 맞추려고 그러는데 이 서버가 딱 거기서 자기가 뭐 잘못했냐고 뭐 그러더라고요. 진짜? 왜 10%만 놓냐고. 더 달라고 하는. 나 원래 더 주려고 그랬다고. 근데 그거 가지고 또 따지는 것도 웃기지 않아? I think. 이제 10%도 모자르다는 거야 결국은. 다 18, 20, 그러니까 15도 모자르고. 25가 굿. 25를 기대하는 것 같아. 나가서 먹기가 이렇게 아니, 두려울 것 같아. 10불 먹었는데 2불 50을 놔둬야 된다는 거야. 적어도. 그러니까 25. 그러면 그게 1000불이면 얼마야? 250불. 너무 높지 그거는. 네. 그나저나 우리 저희 문화충격이 이제 구독자 5,000명 돌파했어요. 지금 딱 휴가가 있는 동안에 지난주 토요일 감사합니다. 맞죠? 예, 감사합니다. 제가 없을 때 이런 일이 생기는군요. 뭐 어차피 돌아오는 그 타이밍에 맞춰가지고 딱 우리가 발표를 하는 거지. 저기 그 샨리 씨도 굉장한 우리 문화충격 팬이라고 그러더라고요, right? You're a huge fan of our I think it was culture like shock. from mutual connection, and it just like always was like. I think I just found it on. What's the episode that you like the most among all the shows that we did? I think there was like so many. I was probably like I think the recent one was like the Larry Elder one. The Larry That Elder was one. that was like what 2 months ago, right? Like I 50 think That shows was ago. almost yeah. and then there were people I knew like Steve I knew, and then like was it John Yi, right? Who's running the assembly here, and then 그래서 you're working at a consulting firm too right now. Yeah. Can you elaborate on Yeah, that? elaborate on what you do. 어떤 일을 하시는지 좀 알려주세요. Yeah. Consulting firm. so it's What is consulting? I always wonder what is So it's consulting. consulting, you It's know, such a how a different candidate do category. this and Right, that. it's- How It's do they? such a big wide it's a big variety. why, but it's like there's a focus. So if it's like political consulting, like the where I'm at, it's called TP Partners. So yeah, TP Strategies, which is Thomas Partner Strategies. So it's like the last name of the founder and the boss. So it's pretty much so they focus on local stuff, and then now I know that they kind of expanded to like other states based on candidates and whoever contacts us back and stuff. But mainly like political consultants, they usually do a lot of like heavy writing since there's a lot of redundant stuff that you have to do with like fundraising. Because Fundraising is probably the most important. Yeah, the thing that they fundraising email consider templates, is 70% of or 80% of Yeah. their jobs. You know, the elected official that 그건 we 돈. elect. Yeah, 돈이 70 있어야지 나도 돈 yeah, 받지. I know. 70 to 80% of their work literally is fundraising. So that's priority number one. Isn't that oh true, yeah, right? it is. I mean, since that's just like the reality, and that's just like always like the priority that they kind of need to do. So and then I think another thing is that there's just like a lot of like repetitive stuff because when we make copy packages for like a client and stuff, of course like based on how like even though that there might be Republicans or conservative, like they might be in like another different category. They might not be Trumpers. They might be like more of like the Mitt Romney types, more of middle people. Are there Mitt Romney types? There are a couple, Probably in yeah, DC, yeah. I would Just think. like not the big Only names yet, but like the Democrats. more local people might be. But for those people, of course, like because you also need to kind of also bandwagon with like based on the district you have. So sometimes like a person like the elected official or the client might be fighting for 1, 2, 3, 4, 5, right? Let's say those were the 5 main things that they want to pinpoint and target. But because of the current district and the current like geography of that state or district, they might need to like maybe only pick like 2 out of the 5 or 3 out of the 5, and they kind of change it where these 2 topics can be more aligning, on a little bit of the liberal side. So it's like I think the geography, the location plays a lot into it, and then I think that's how the funding, allocates and stuff, and based on, and of course, the higher the position you are, of course, the more expensive it is. So it's just a lot of copy packages, P2P stuff, and just like just heavily emphasizes on messaging, and it's just very redundant. So sometimes you kind of just get used to it, like okay, like it How do feels you- like an AI. Say marketing. Yeah, pretty much. Yeah. Is AI, speaking of AI, is AI가 좀 약간 지장을 주고 있나요? 이 사람들이 이 컨설팅 필드 쪽에서 일하는 사람들. Is AI kind of something that's peeping up here and there? I think sometimes I'm pretty sure like
if it's like as I say, like since a lot of like repetitive stuff, maybe they might. So they're not gonna fully rely on it yet. Like of course, generate right, the best yeah, of course, like political ChatGPT and stuff campaign. like that. You They're know, using ChatGPT. I'm pretty sure. Because, I mean, if it's like a template and stuff, like of course, like it's out there, right? So it's convenient, but of course, like we shouldn't get in a habit of just fully relying on I just think like. ChatGPT is very imperfect. I asked some questions, and the answers that I knew some of the answers that I was asking, and the answers were not that fulfilling. You know, what I Maybe mean? ChatGPT knows something you don't know. No, I mean the answers were kind of short. I bet. You know, but you know what? It's already kind of. I think they put a lot of Wikipedia there. That's the impression I got. yeah. You know, And they have a limited amount of database yeah, right now. it's kind of like the usual stuff. You know, where you would get your usual information from. So, you're a supporter of DeSantis, right? Ron DeSantis. I think Why that's is that? yeah. I mean, I don't think he's gonna become a nominee, but Yeah, I know, but why did you support? I mean, I just think DeSantis? he's Well-rounded. well-rounded outlier. I mean, of course, like he has, you know, I mean, based on what he did, because I always like compare him with like, you know, like Governor with Newsom here. Gavin Newsom. Yeah. If you compare it to him, definitely he's much better. Yeah, without it's just a I doubt. mean, of course, like you know, everyone's entitled to their own opinion, but of course, No, like from I think even the Californians admit that Yeah, I DeSantis mean, did a good job. in Florida really did. They did get an increased amount of population from. business-wise, and I think a lot of Business- people, you know, yeah. moved over there. So I think that's one of the reasons why DeSantis got the I platform think, yeah, his to message. run for presidency. But I think his campaign, I think his marketing team sucked big Yeah, time. it's He the- refuses yeah, to do all recently- kinds of interviews, and I think his answers are pretty canned answers too. So I think It's just charisma. I think charisma-wise, I think 카리스마가 Trump, you 좀- can't beat him. yeah. You know, What are your thoughts on Trump? 트럼프에 대해서 어떻게 생각하세요? Well, I think Young I mean, man. of course, still. I think he. you were a big supporter I mean, back in the day, I think, or you weren't? I mean, I was. I mean, compared to you know, like of course, like if he were the nominee, of course, I would support him compared to like you know the current president right now. But Okay, what do you think is lacking in Trump, or what don't you like about Trump? I think it's just right now because in high school I thought it was very different because you know he was like a newcomer. He was you know a businessman Right, coming down. But now I think when people kind of learned about it too, I think it's just his rhetoric. I think just his language. I think something just in Korean. I think it's a little mushike when he talks. So I think it's just the rhetoric. So, and then I think a lot of times. I mean, people, I guess, you know, still like his, you know, messaging and his, like, because I think his tactics are good. Did you ever strategically. watch his rallies all Yeah. the way Oh, from yeah. beginning to the end? You Not did? like everything. Yeah, usually I think like the most recent one, I think was like somewhere in Ohio. Oh, yeah. It's like a couple hours, yeah. I didn't watch the Yeah. recent rallies, but I think that's what appealed to a lot of people. Yeah, you I know, think just like, because- yeah, MAGA, the thing, and they keep America. I think, yeah, but the thing is, I think when he was running for re-election back in 2020, if it wasn't for the pandemic, I'm pretty sure he would have won. Yeah. he would have won. I am- See, no, I really think the press has a lot to do with this because right when you say the word MAGA, it doesn't sound good. Even It's- though I'm a it's- Republican. Yeah, the media Yeah. kind of. You know? made Yeah, it they- that That's way. the image that the media has really put together. But did you know about that news that actually came out last What? week? This is a big one. You know that Really? Barack Obama fantasized about having Oh, gay I've sex heard- every yeah, I've heard single of that, day. yeah. That's what he This said. week. How do you know what he And thought you about know, every single day? Is That's what he mailed. That's what he mailed. And I think he David- he emailed that? no, he mailed it to his ex-girl, you know, his then girlfriend. So this David Garrow book, I knew about that one, but I didn't know about the specifics of it. But So now Michelle Obama is a man. That's a conspiracy theory. But I think the specificity of the content of the letter have been recently unraveled. So even David Garrow himself was trying to cover it up for him. You know, he omitted that fact that Obama was fantasizing about, you know, gay sex every day. What I think is actually the media have been covering it up for him. There was a lot of gay rumor about Obama. Yeah, Really? I'm not Really? saying that. I'm not saying that he is. I don't think you know. But there's a figure named Larry Sinclair. You know, we talked about it when Michael was here. You know, Michael, our CEO. You know, Michael Kim. Larry Sinclair had a press conference back in like when he first announced his candidacy. You know, Barack Obama, and he said he had a homosexual relationship with Barack Obama, and many people believed him. Many people didn't. You know, but Was this during his presidency in the White House or something like that? No, or it was before? when he ran. Oh. I don't know. That time. Yeah, but the most important thing is the media didn't cover it. Yeah, and it But took what them I'm- this long. So he Yeah, but what I'm legalized gay saying- marriage. Yeah, but no. What I'm saying is, if that happened to Trump or DeSantis, Oh, it the would've been media another would have flip been side. all Oh, yeah, over it. yeah. That's It's just- and it would have been front Of page course. story for like a It's a- minimum yeah. a month. They would have been, It would have been a super 3-month excited story. for that. Yeah, I'm telling you. And No, I agree with that. I argue with that. Yeah, there so- is that unfairness. I mean, it's just I'm still unfortunate, but I think it's just like we what, just need yeah. to- What I'm saying is, I think the media members wanted to cover up stories that could be damaging to Obama, which is kind of like embarrassing. I actually, you know, Just like they to a did lot for of people. Joe Biden. Yep.
with Joe Biden too. Same thing. That's exactly because the Democratic Party has the media. Yeah, so I think Republicans have a message issue. When they talk, like you said, you pointed out, like MAGA. It's embarrassing. I mean, it's kind of not easy to say that you're a MAGA supporter, right? Because the media kind of portrayed it that way. But why don't they say the same thing about Obama and Joe Biden then? The Republicans don't return the favor the same way. That they're racist. Like how come you're black but you can't support a Republican? They say, that's kind of what they're doing is racist too and sexist too. The double standard is just and freedom of speech, as you just mentioned before we went to the break. Yeah, that you feel uncomfortable saying certain things that basically you don't have the freedom of speech. Yeah, I feel that way. It's like too. censorship. Yeah, and I think it's kind of jarring for I think Republicans don't have a good marketing tool. I think probably Fox News is the only really prominent conservative channel, because I don't go to other channels that much. Newsmax or what's the other one? OAN. Epic Times. OAN. Epic Times is something that I read. Yeah, because you AP, have to APs, counter I it. think usually Associated Press is left. Oh, really? You have to know that. Associated Press. Many people think, it's down right into the. I've been middle. into No, it's Prager not. these days. AP, Reuters, they are definitely leaning to, not just lean. They're left. You think recently or ever since then? It's been a while. It's been a while. I would say probably the one that's moderate would be probably The Hill. I think The Hill is probably, but that also kind The of... Hill is considered like far right to progressives. No, but The Hill even slants a little bit to the left, in my opinion. But if you look at the morning shows, they have a Republican there and a Democrat there, and they co-host the show. I get my source from Sky Australia. Sky Australia is also a good source, a good news source. But majority of They're the... so conservative. It's so funny. Majority of the media, but Wall Street Journal, I think editorial page is conservative, but not the straight news that you're getting. So I already talked about it. I think, you have already these three big asset companies like BlackRock, Vanguard, Streetside. These three companies dominate the S&P 500 companies, 88%. Yeah. Either these three companies own majority of the stocks. So they control the narrative. That's why they make stupid decisions of like Bud Light, making a transgender Would you ever work for them? model. Just wanted to know where your soul was at. So I don't think so. Yes, but I don't know. I think Trump was very flawed. To be honest with you, I already talked about it. Well, he was a Trump is he very was a millionaire. He was a playboy. He went out. He did entertainment stuff. I think him being a billionaire and having a sex with other ladies, that's none of my business. But what I have issue. But wouldn't you expect it from a billionaire or a millionaire? So he wrote. Every rich person I knew had another girl. Yeah. So he wrote a book about it, and he said married women would jump on them in a limousine. 진짜로. Yeah. 진짜로. Like his 내가 만난 friend's 사람들 wife 중에서 돈 잘 버는 사람들 다 So I 세컨드 와이프 아니면 girlfriend 뭐가 있었어. And when was it Anderson Cooper? Somebody questioned him about he talked about grabbing by the P, right? Yeah. He mentioned grabbing by the P in that Access Hollywood video, and then somebody said, how can you do that? And Trump said, well, that's a reality of the situation. The girls let you do it. I'm telling you, if you're a superstar, the girls would throw. And I think that's true. I've heard millions of that is famous people say those things off air. I'll bet you Anderson Cooper does the same thing about his life sometimes. He's gay, though. I know, but I'm pretty sure he has guys jumping on him and grab him by the D or whatever. I'm pretty sure he said something like that behind the scenes. I'm pretty sure everybody says something like that behind the scenes. Yeah, the problem I have with Trump is his insa. The people that he bring in his cabinet, I think it was horrendous. I think it's all-time lowest. Yeah, so I would people give him going an in F. and out, just like I give him an F. But do you honestly think he's a good person though? I think Trump is a good person. In my opinion, I think policy-wise, I think when you talk about I think that's what the left is always pushing out there to make him a bad person. Even John F. Kennedy, he brought a prostitute every single week. Yeah, do you know that? Every single week, his prostitute came over. Everyone loved him. Everyone loved him. That's the difference. Because the media didn't cover it. If everyone loves you, it's okay. Jacqueline Kennedy가 자리 피해줘야 됐어 항상. Because for his husband to have sex with prostitutes there, okay? That's the reality of the situation of when John F. Kennedy was Do you there, like JFK? I think, John F. Kennedy, I think, went against the deep state, so-called deep state. I think he wanted to get rid of CIA. And to me, I think there is some component of reality when people say that CIA assassinated him. I think, I think Clay Shaw, if you watch the movie JFK and even the book about it, Clay Shaw
was accused of murdering JFK. Okay, I think Jim Garrison was a district attorney who charged him. Okay, he wasn't convicted, but the movie and the books related to it supports the fact that I think CIA was somehow related to it. You know, I believe that. You know, but anyway, 인사가 문제였어. 난 트럼프가 인사가 that's all time lowest. I think worst. I would say altogether that was the worst. The picks of him. So did Trump ever make that statement about that speech 인사? about 아니 What? 그게 아니라 sex change 그거 허용 안 하겠다고. He did. What do you think? Do you think he has a chance? He said he would ban at it. at this Under 18, he would ban election? it nationally. Oh, under 18, yeah, he would ban it. He said he's gonna- Everybody. That was I just saw the headline. So it was like ban, sex change. I was like, Yeah. can you do that? Under 18. So I fully support that one. How about you? I think so. I mean, yeah, and then it's unless like he uses some sort of executive power, I'm pretty sure he has to like go through the checks and balances, right? And that depends on who has control of both the chambers and Congress. But I mean, yeah, I think for like that kind of part, I mean, I'm pretty sure like I don't know if it's gonna like happen right away when he gets in, but it might take some time because I don't think like when someone says something, it's not gonna just happen like that, right? Sure, of course, sure. there's that. But Probably I'm pretty confident though. I yeah. think he meant an executive order, but executive order meaning that if the next president comes in, they can reverse it. They can reverse it anytime they want to. So do you think Trump versus Biden is shaping up to be that way? I think I mean I feel like I think unless something crazy happens within the next like 8 or 9 months, but I think the rematch is highly likely because I honestly still think like Biden has because of course I have no proof of it, but based on like what he's been acting like physically, mentally and stuff, I just don't think like how he could handle another 4 years. Like with So it's gonna be Kamala Harris pretty much going in as a. I don't know. Maybe you don't know. Maybe Newsom. I don't know. But I think that rematch is very highly likely. But of course, like worst case, like if for some reason he backs up last minute, then it's like you probably will so see. You know what the mainstream media has been doing recently? They're saying Kamala Harris is becoming popular. I feel Kamala like she's using Harris Biden, as a to be VP is more popular than Joe Biden as a president. That's the narrative, the new narrative that they're pushing. It's so crazy how the media basically controls the narrative. It is. And then they it's sickening. It is sickening. And they and I brainwash think- so many people. With, Yeah, it is sickening. And I didn't consider myself conservative. I used to support a lot of Democrat presidents like Bill Clinton, Obama too. But I found out how corrupt they were, especially Obama. So I can't support their policy and I think Obama, his biography, what was it? The father of the Dreams of My Father. They said that was that story is fabricated. David Garrow said that. The Pulitzer Prize winner. Well, who wrote Oppenheimer's biography. fabricated. He never talked to Einstein. Yeah, that's a movie though. I know, but it doesn't matter. If people are gonna see it and they're gonna think That's it's true. That is historical true. That is true. evidence. That is true. That is That's true. why every history piece gets like skewed because of stupid Hollywood stuff and also news. You're right. Media is responsible for a lot of this stuff. I always say. I think so yeah. too. And Hollywood's liberal, right? So it's Hollywood is liberal. Very liberal. Yeah, but I think somehow in this Oppenheimer, one of the still need to producers watch are. that. Yeah. One of the producer is James Woods. You know James Woods, right? Yeah, He's a an super actor. conservative. He's a MAGA guy. Yeah. So Okay. what I think personally, Christopher Nolan, I don't think he's liberal. I think he secretly leans more towards conservative. I don't know whether it's just me thinking that way, but I always felt even the Dark Knight movie. You remember when Batman eavesdropped all the citizens in Gotham City in the end? You remember that? To find out where Joker is. Remember that? Yeah. That's kind of like This is the like- Patriots Act, right? Yeah. George W. Bush, wiretapping everybody and all that. So I felt, but in the end, he did, destroy the system. But I felt a lot of the story-wise, there's a little bit of conservative. I don't know. He never revealed his political tendencies, but I don't think he's like super woke or anything. Yeah. Do you think we get enough representation? We as in conservatives and people that lean right. Definitely, I think that's in the process right now, especially like in like colleges right now. But I think it's gonna just take time because based on like just the limitations we have and stuff. But I think it's like just like what any other conservative says. Like we just need to like put our voice out there and just continue the fight. Of course, right? Are you seeing a lot of people, any people around you in your generation that see a problem with the system right now? See a problem with a lot of the progressive policies that are taking place and kind of driving things up to the point of no return? I think based on when I was here in SoCal and based on high school career, I think a lot of people just didn't care that much. But I think now going to college, people are more interested and focused on it. That's why there's debates happening. But of course, like based on like people who have like similar alignments like me, then of course they definitely see it. And because of course money is like the main priority based on whatever, because politics affects money, right? Regardless of what Money happens. affects everything. So it's like when people say, oh, something could be free or that, there's nothing free in life.
So it's like with all these kind of like progressive policies, I think ties a lot with money because they think that money could just be disregarded based on whatever they do. Let me ask you, how about pardoning school loans? What's your position on that as a student? I mean, yeah, I do have, I did take a couple, not too much, of course, compared to other people. But I mean, I still believe that, of course, if I were to be, reimbursed or forgiven, of course, that sounds, ideal. It might be, happy for me. But I think in reality, it just doesn't make sense. Because if you just look at like right now, of course, the Biden administration's, proposal did not get passed in the Supreme Court, right? And I don't think it will. And of course, like they did another, like, I don't know, it was called beta repayment something. They had another modification based on what he had control over. But as of now, I mean, it's just not fair to like the people who already paid in office. So it just, and then and obviously, like, even if that loan were to be forgiven, someone has to. You're right. You has to do that. So or else it's gonna, it's gonna be more on the economy step. So, but isn't it the same way as like 보험, 건강보험, health insurance? Like Korea, pretty much everybody's covered, but here in the States, it's not, right? Mm-hmm. So some people have been saying single payer would probably solve a lot of problems. Why not pay, they go to these wars, like they spent $6 trillion plus in Iraq. Why not for our own people? That's a powerful argument, in my opinion. What do you think? Because that doesn't get a return. Exactly. Iraq provides a return. What return did we get from Iraq? Infrastructure, construction projects. I think we lost a lot of stuff. I don't think America even took oil there. Oh. Trump said, even, there has been talks, the real reason why George W. Bush went to, attack Iraq was because of the oil. But it's proven that American government did not take oil so far. Like weapons sales? I don't know. Probably down. I think there's more sacrifice that happened. $6 trillion plus, and the people that died there. I think so. Doesn't Democrat have like a powerful argument on that side? You know what I mean? Yeah. That's why young people gravitate towards Democrats if they're going. And tuitions are going up. Oh, it was way cheaper when I was going to college. Now it's really expensive. So how much is a year at GW? Right now, when I first started, I remember it was around like 75, 76. Now it's almost like 90. Per year? 90 grand? Yeah. Man. That's and a for like Ford international Raptor students, a they have year. to just pay that 90 grand per year. I was looking into Ford Raptor was 90 grand. And did you get a loan for that? I mean, plus that's without housing, right? Oh no, that's like everything included. With but it with could also be housing and all over that. 90K based on your meal plan, what type of dorm you're in, the quality, et cetera, et cetera. Whether So it's it's 20 like meal plan, 10 meal 10 plan. man dorm is like really cheap, and then you have like a single expensive, dorm. yeah. So I mean, I feel like everything if you combine it. So it's gonna that's be why I 6 think the figures. strain is more heavy on the kids these days than us. The burden. It wasn't that of course. expensive. Well, It's yeah, crazy. of And I course. think the faculty, they get too much payroll too. And I think I think also schools just do unnecessary reckless spending. So for example, if it's like for example, if they could simply put a kiosk AI machine there, then these workers don't have to be there, right? It's just like What about jobs for the workers? that's another. I mean, of course, I'm not saying they're not important, but there's like options like Human where they over could. machine? That's what I'm saying. It's just never-ending reality. argument. Yeah, it's just the reality people need to face, and I think you just need some sort of skills that, of course, like blue collar, those collar jobs will be affected by it. But I think right now, based on the progression of AIs, it will, take over some jobs, and I think it's inevitable. It's the reality of the situation. Okay. That's what you're saying. We have about 40 seconds left. Sean, why don't you go ahead and tell our audience what your plans are for the future and how you felt about being here with us today. I mean, I think it was a great show. I especially I feel like, and like even if it's like a small show like this, I think conservative people like needs to get their voices heard, especially based on what you see from cancel culture, censorship, and just like any like sort of limitations you see out there. So my plan is to still continue that work, whether if that's in academia or whatever, like the consulting I do. It's just my motive is right now is just to fight for the better good that I think I envision myself. So whether if that's with consulting or clients, I just think that there needs to be some sort of role I could still play, of course, and get that voice out there. Another role that I think you could possibly play with us for us is what do you call it? A contributor. As a contributor, I wanted to have you here to represent like the political young voice out there, yeah. And when we do have that chance, we will surely invite you back. Thank you for being here with us, Sean. Of course, yeah. Thank you, Thank you so Sean. much. All right, that was 문화충격. 여러분 감사합니다. 네, 청해주셔서 감사합니다.